press conference where they addressed the frequent attacks on Goa Miles operators that have taken Goa by storm recently. The management are set to take legal course of action under the purview of Chief Minister Dr. Pramod Sawant in 2 days if local cabbies do not stop assaulting Goa Miles operators. The main contention of the attackers is that they have been allotted the stand outside a particular hotel by the authorities, but there is no provision as per RTA norms to have such illegal stands. The permit issued by the Goa State Transport Department mentions that the taxi operator have to operate from the residence or office. There is no provision for any stand. This is an exception for yellow black taxis. If they have an agreement with the hotel, then they have to take permission for the same from the transport department within 15 days. It has come to a notice that hardly any agreement has been notified or informed to the transport department in Goa. This means the crowding of taxi operator outside the hotel is completely illegal act. The Goa Miles have been acting very cordial with the tourist taxi operators, but the attacks on the drivers are unending. If this persists, then Goa Miles will be forced to take up legal action against them. We live in a free economy. I strongly believe in the Goa state government and Honorable CM Dr. Pramod Sawant. They have extended the choice to the tourist with a true sense of Atithi Devo Bhava. It's a choice of a consumer. If the illegal stands with the attached taxi do stop harassing the passengers. We never wanted to resort to such extreme actions, but the unprovoked attack have forced us to take the stand as we end to this social terrorism unleashed by taxi mafia within the country. In the country, since the Goa is one of the best tourist destination globally and has travelers coming to the beautiful state from across the globe. Goa Miles is a Goan company, and I, Parashar Paikhoth, am the owner of this company. The wrong impression is being created by few wasted element to the label it as outsiders. Of India के अप्रोच जातले की सगळ्या मोनोपोली बिझनेस करपाचो रायट कोणाक ना. फाल्यां गोवा मायल समज आसा आमी म्हणटा की बाबा फाल्यां आमकां कॉम्पिटिशन जाय. कॉम्पिटिशन हे सगळ्या गोष्टी बाबतीत उरपाक जाय. But who will be you taking to court, the drivers or the government? Because to maintain competition, स्टँड जितले आमी जितले स्टँड्स आसात भायर आमकां मेन प्रॉब्लेम आसा स्टँडा कडेन. But that is the government's problem, no? Government No. should ensure that the stand is not there. See, under the driver can do whatever he wants. It is No, but driver it is illegal. Government has given him. But government has to take action, no? We will make the party to the government also. Exactly, that's what I'm asking. so when we go to the when we have a case, right, we would be making different departments which are actually involved in this as a party to the case. Okay. That's exactly what I'm looking for. आमी ऑलरेडी सीएमाकडे उलयल्ले आसा आनी आमी सीएमाक इन्फॉर्म केल्लें आसा की अशें घडपाक लागला पूण ह्या 2-4 दिसां भितर चडूच घडपाक लागला. सीएम आमकां पॉझिटिव्ह आसा ह्या गोष्टीन. सीएमान आमकां फूल बॅकिंग दिला. तुमी खंयच्यानूय पिकअप करपाक शकता. अशें ॲप बेस्ड टॅक्सी म्हणल्यार हांगाच वचप ना अशें कांय आसना. सीएमान फूल बॅकिंग दिला की तुमी हो धंदो करा म्हणून. सीएमान ज्यो गोश्टी म्हणूकच नाशिल्ल्यो ते थंय भितर मिडिया भितर वतात आनी सांगतात की सीएमान सांगिल्लें हांगसान उबार नाका हांगसान उबार नाका. सीएमान केन्ना काय गोश्टी कसले म्हणूकच नात. बेश्टेच सांगप की बाबा तांकां सांगिल्लें हॉटेला वयल्यान उबार नाका. सिटींग गेला अरे सीएमान सांगिल्लें सिटींतल्यान उबार नाका. रेल्वे स्टेशनार गेला अरे सीएमान सांगिल्लें रेल्वे स्टेशनार. सीएमाचो खंयचोच असो स्टेटमेंट ना. आनी हांव खरें सांगता तुमकां की गोवा मायल्साचे जे ड्रायव्हर्स आसा तुमी पळयलें जाल्यार एक मनशाचे तांचे एका मनशाक थापट खावन सुद्दां कोणें रिएक्ट करूं ना. ते बाबडे सदां थापट खाताना उगी रावतात. ओन्ली बिकॉज सीएमान सांगिल्लें की म्हाका एक फावटी म्हणिल्लें की तांकां सांग की ते तुमी मातशें खंयच्या पळय ताणें समज कितें केलें जाल्यार रिएक्ट करनाका म्हणून. ना हांवें तितलेंच तांकां मॅसेज पावयल्ली आनी ते सीएमाक उतराक रिस्पेक्ट दिवन ते एक परते थापट सुद्दां मारनात. बाबडे थापट खाताना परते येतात. आनी एक मनशाक डायरेक्ट 25 जाण येवन तुमी मारपाक लागता म्हळ्यार एक खंयची गोश्ट जाली. Driver, I am an owner, taxi owner, driver also.
we are not keeping any Like, restrictions. If I am registered with you, You can. You can do your own I can business. do my own business. Any business you can do. We are not You should restricted. put off the. It is an app based environment, right? Whenever तुझा you app बंद कर आणि just काय like तर Uber and Ola. हा Same concept. सिमिलर लायक अदर एग्रिगेटर्स. इट इज अ एग्रिगेटर मॉडेल. डिमांड वर्सीस अवेलेबिलिटी. डिमांड आसा जाल्यार तुमकां बुकींग मेळटा. तुम्ही तुमचो धंदो करपाक तुम्ही फ्री आसा. इंडियेक तुम्ही आमचो रेट कंपेअर करात बाकीच्या एग्रिगेटरा बरोबर. वी आर गिविंग द मॅक्झिमम टू द ड्रायव्हर्स. अदर एग्रिगेटर्स आर आस्किंग फॉर 25% फ्रॉम देअर पॉकेट. ड्रायव्हर्स प्लस कस्टमर्साच्या पॉकेटांतल्यान 25% घेता. वी आर गिविंग द फ्लॅट रेट टू द ड्रायव्हर्स. आणि तुम्ही अनेक एक्झाम्पल दिता की फाल्यां समज तुम्ही खंयच्या स्टेटीन गेले पॉयंट ए टू पॉयंट बी 6:30 सुमार जो रेट आसता तो सकाळी तो पॉयंट ए टू पॉयंट बी सेम रूट 12 सुमार नासता. तो डबल ट्रिपल जाता. गोंया आमी तशें दवरूं ना. सर्च चार्ज ना कांयच. सच एज कम्प्लिटली हें काडिल्लें. Flat rate. फ्लॅट रेट. वेटिंग वील बी 4 hours 40 किलोमीटर जे आमी तातूंत भितर वेटिंग दवरिल्लें आसा आमी. हातूंत भितर वेटिंग ना बिकॉज हो पॉयंट टू पॉयंट एंड जाता आमचो. हातून आमी गुगल मॅपार डायरेक्ट हे आसा ते तुका ETA दिता, टायम दिता की बाबा ट्रॅफिक आसा इतलो टायम लागतलो जाल्यार तितल्या टायमाचे आमी पयशे दितात. पयशे म्हळ्यार कितें? मिनटाचे. एक एक्स्ट्रा मिनटाचो 1 रुपया. तो 12 मिनटां चड लागता ना. 12 इज नथींग कंपेर टू हें. कित्याक ताजें तितलें पेट्रोल कंटिन्यू चलिल्लें आसता आनी डिझल चलिल्लें आसता न्ही हातूंत ट्रॅफिका भितर. सो दॅट वी आर ऑल्सो टेकिंग केअर ऑफ.